Dear students, myself Sanjiv Goyal. I am working as senior lecturer at Government Polytechnic College Batinda. ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਲਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਬਜੈਕਟ PC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ what do you mean by modulation? Modulation is the process of frequency translation in which any one of the parameters, that is either amplitude, frequency or phase of high frequency signal called as carrier is varied in accordance with the instantaneous value of the low frequency signal known as modulating signal. So whenever there is any change in the parameter of carrier signal, that is either amplitude, frequency or phase, in accordance with the instantaneous value of the modulating signal, it is known as modulation. Modulation is either analog or digital. Many signals in modern communication systems are digital. Digital systems are preferred as compared to analog. Additionally, analog signals are transmitted digitally. So analog signals are converted into digital signals for transmission. Digitizing a signal results in reduced distortion and improvement in signal to noise ratios. So there are some advantages of digital signals as compared to analog. For example, it reduces distortion in the signal as well as it improves signal to noise ratio. A digital signal is superior to an analog signal because it is more robust to noise and can easily be recovered, corrected and amplified. For this reason, the tendency today is to change an analog signal to digital data. The process of transmitting these digital data in form of pulses by using special techniques. These techniques are pulse modulation techniques, that is PAM, pulse amplitude modulation, PWM, pulse width modulation, PPM, pulse position modulation, PCM, pulse code modulation and DM, that is delta modulation. All these are the techniques of digital pulse modulation techniques. So this is analog signal. This is first green signal shows pulse amplitude modulation, then this magenta shows pulse width, next shows pulse position and last one is the digital modulation, that is pulse code modulation. So pulse modulation is either analog pulse modulation or it is either digital pulse modulation. In analog pulse modulation, there are pulse amplitude modulation PAM, pulse width modulation, that is PWM and pulse position modulation, that is PPM. Whereas in digital pulse modulation, there is PCM, that is pulse code modulation and DM, that is delta modulation. So all these 5 comes under pulse modulation. Pulse modulation is either analog or digital. These PAM, PWM and PPM, these come under analog pulse modulation, whereas pulse code modulation and delta modulation comes under digital pulse modulation. The one process which is common to all these type of techniques is sampling. सैंपलिंग प्रोसैस इन्हां सारिया टैक्नीक्स के नाल कॉमन है। सैंपलिंग प्रोसैस की है? द प्रोसैस ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, दैट इज discontinuous signals. There is a difference between analog and digital, that is analog is always a continuous signal, whereas pulses are discontinuous signals. By using special techniques, the signal is sampled at regular intervals. सिग्नल ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ such that each sample is proportional to the amplitude of the signal at that particular instant. ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ. This technique is called sampling. Sampling is common in all pulse modulation techniques, whether it is analog or digital. सैंपलिंग टेक्निक सब वास्ते कॉमन है. सैंपलिंग, एनालॉग सिग्नल इज सैंपल्ड एवरी
TS seconds ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ that is TS. So Fs sampling frequency Fs is equal to 1 upon Ts. It is called as sampling rate or sampling frequency. There are three methods of sampling, that is ideal sampling, in this an impulse at each sampling instant. So in ideal there is impulse. Then comes natural sampling. Natural sampling ਦੇ ਵਿੱਚ a pulse of short width with varying amplitude. ਪਲਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੀ width short ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ. ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਫਲੈਟ ਟੌਪ ਸੈਂਪਲਿੰਗ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਲੈਟ ਹੋਏਗਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਸਿੰਗਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੈਲਿਊ. whereas in case of natural sampling ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪਲਸਿਸ ਦਾ. ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਲੈਟ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਪਲਸਿਸ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ. ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਡਥ ਦੀਆਂ ਪਲਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਪਲਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲਸਿਸ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘੱਟ ਰਿਹਾ. ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਟੌਪ ਸੈਂਪਲਿੰਗ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਲਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਲਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਟੌਪ ਹੈ. The amplitude of pulses is single same. ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ criteria ਹੈ that is sampling rate. Nyquist showed that it is possible to reconstruct a band limited signal from the periodic samples ਤੋਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ reconstruct ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ possible ਹੈ as long as the sampling rate is at least twice the frequency of the highest frequency component of the signal. J sampling rate Fs should be greater than equal to 2 times Fm. Fm is the highest frequency of the signal. If this criteria is adopted, ਜੇ ਇਹ criteria ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ reconstruct ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਸ ਤੋਂ. Whereas Fs is the sampling rate. Sampling rates that are too low result in aliasing or fold over. ਜੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ there is a problem that is known as a aliasing or fold over. This diagram shows the sampling. There is an analog signal. This analog signal is sampled at regular intervals and these intervals are gapped at time Ts. So the gap between different samples is Ts. It shows ideal sampling because here we use impulses. Where we use pulses, that is practical sampling, that is either natural or flat top. Sampling alone is not a digital technique. Sampling digital technique nahi hai. It is the starting of all the pulse modulation techniques. The immediate result of sampling is the pulse amplitude modulation. ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ that is PAM, pulse amplitude modulation. PAM is an analog pulse modulation scheme in which amplitude of pulse is proportional to the amplitude of the signal at that particular instant of sampling. PAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸੈਂਪਲਸ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ. Another type of analog pulse modulation technique is pulse duration modulation, that is also known as pulse width modulation, in which there is the variation of width of pulses. And third type is pulse position modulation, in which there is a variation in the position of pulses according to the low frequency modulating signal. So first technique is pulse amplitude modulation.
After sampling, there are different techniques. Sampling is common to all the pulse modulation techniques, whether it is analog or digital. So, first technique is pulse amplitude modulation. In PAM, amplitude of pulses is varied in accordance with instantaneous value of the modulating signal. Here the dotted shows the modulating signal. The amplitude of all the pulses which is having same duration and interval at same duration, that is Ts, is varied in accordance with the modulating signal. So, here we shows a flat top PAM because the top of each sampled signal is flat. The carrier is in the form of narrow pulses having frequency Fs. The uniform sampling takes place in multiplier to generate PAM signal. So, here we shows a multiplier in which we multiply modulating signal with a pulse train, a carrier signal having frequency Fs. So, samples are placed Ts away, the gap between different samples is Ts from each other. Depending upon the shape and polarity of sampled pulses, PAM is of two types, that is natural PAM. In natural PAM, sampling occurs when top portion of pulses are subjected to follow the modulating wave. In this diagram as we shown, the top of the pulses follow the message signal, that is modulating signal. Whereas second type is flat top PAM. Flat top PAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ PAM ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਏਗੀ, that follows the message signal. एक और डायग्राम है जिहदे विच PAM ਨੂੰ वापस रीकंस्ट्रक्ट करके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ਨੂੰ जनरेट किया गया है. The PAM signal is applied to a low pass filter. So low pass filter gives a demodulated PAM output. PAM signal ਨੂੰ low pass filter ਨੂੰ apply किया गया and we get a demodulated PAM signal जिस दी shape modulating signal दी तरह ही है. Second type is pulse width modulation. In this type, the amplitude of pulses remains same, that is constant, but the width of pulses is varied in accordance with the instantaneous value of the modulating analog signal. Here shows the width of pulses is not constant, whereas its amplitude remains constant. The width of pulses varies in accordance with the modulating analog signal. Whenever modulating signal is increasing, width is also increasing. Whenever modulating signal is decreasing, width is also decreasing. So in this type of modulation, the width of pulses varies in accordance with the modulating signal. Here we shows a carrier signal sampled at time interval at Ts. Then in second diagram, this is a modulating signal. So when we apply this to PWM modulator, we get a PWM signal. In PWM signal, the width of pulses varies in accordance with the modulating signal, whereas their amplitude remains constant. But one thing is same, that the gap between the duration between different pulses is same, that is Ts. Only the width varies. Duration remains same. Duration means interval between different pulses plus the amplitude of pulses remains same. So in pulse width modulation, the information is contained in the variation of width. This is similar to frequency modulation. In pulse width modulation, the width of each pulse is made directly proportional to the amplitude of the information modulating signal. Here diagram shows, in this case, this magenta signal show there are three signals, that is
green wave shows the modulating signal, whereas this blue wave shows the carrier signal. So, the carrier signal is in the form of sawtooth waveform, whereas this green signal shows the modulating signal. When these two signals are compared, we get PWM signal. That is a simple method to generate the PWM pulse train corresponding to given signal is the signal here is in the green color is compared with a sawtooth waveform which is in the blue color. So, two signals are compared, one is sawtooth waveform that represents carrier signal here, and other one is the modulating signal that is in the green shape. When the latter is less than the former, when sawtooth waveform is less than sine wave, PWM signal which is magenta in this case is high. So, here we take whenever we there is a PWM whenever green signal is less than magenta blue signal, we get PWM signal. The width of pulses varies. When the latter is less than former, PWM signal is in high state, otherwise it is in low state. So, two signals are compared, that is blue color signal is a carrier signal, whereas green color signal is a modulating signal. Whenever this green signal is higher than blue color signal, sawtooth waveform, whenever modulating signal is higher than this sawtooth signal, we get high. Whenever this sawtooth waveform is greater than this green signal, that is modulating signal, we get low. So, the width of these pulses varies in accordance with the modulating signal. The block diagram of next slide, this is here, can be used for generation of pulse width modulation as well as pulse position modulation. PWM ਤੇ PPM ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, PWM that is pulse width modulation as well as PPM that is pulse position modulation. In this case, a sawtooth signal of frequency fs is a sampling signal. ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਟੂਥ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ fs ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। It is applied to the inverting terminal of comparator with modulating signal at non-inverting terminal. So, here is a comparator. At inverting terminal we apply sawtooth signal and at non-inverting terminal we apply modulating signal. Output remains high as long as modulating signal is higher than that of sawtooth signal. So, whenever modulating signal, here in this there is a waveform, whenever modulating signal is higher than this sawtooth signal, we get a high output. When modulating signal goes low from here to here, as we seen modulating signal is less than this sawtooth signal, we get low. Again here modulating signal is higher than the sawtooth signal, high, low. Again from here to here modulating signal is higher than the sawtooth signal, we get high. So, whenever modulating signal is higher than the sawtooth signal, we get 1, otherwise 0. Comparator compares these two signals. Comparator ਦੇ ਵਿੱਚ modulating signal ਨੂੰ sawtooth signal ਦੇ ਨਾਲ compare ਕੀਤਾ ਗਿਆ। sawtooth signal ਦੀ ਜਿਹੜੀ frequency ਹੈ ਉਹ sampling frequency fs ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ carrier signal ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ sawtooth ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Whenever modulating signal ਦੀ value sawtooth signal ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, we get 1. ਜਦੋਂ modulating signal ਦੀ value sawtooth ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, we get 0. So, we get pulse width modulated output. Third type of pulse modulation is pulse position modulation. In this type, the sampled waveform जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ waveform ਮਿਲੇਗੀ having fixed amplitude, ਉਸ ਦਾ amplitude ਵੀ fix ਹੋਏਗਾ ਤੇ width ਵੀ fix ਰਹੇਗੀ, whereas position of each pulse is varied
as per instantaneous value of the modulating signal. PAM ਦੇ ਵਿੱਚ pulses ਦਾ amplitude vary ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ width same ਸੀ। PWM pulse width modulation ਦੇ ਵਿੱਚ pulses ਦੀ width vary ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ amplitude ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ same ਸੀ। ਹੁਣ PPM ਦੇ ਵਿੱਚ pulse position modulation ਦੇ ਵਿੱਚ pulses ਜੋ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, they are having same amplitude and same width, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ modulating signal ਦੇ accordingly change ਹੋਏਗੀ। PPM signal is further modification of a PWM signal। ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ PPM ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ PWM ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ PPM ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PWM ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਇਨਪੁਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਟੂ ਸਿਗਨਲ ਜੋ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੋਨ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ। ਸਾਟੂ ਸਿਗਨਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਟੂਥ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਲਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਟੂਥ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ PWM। ਇਸੇ PWM ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਨੋਸਟੇਬਲ ਮਲਟੀਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਟੇਬਲ, ਮੋਨੋਸਟੇਬਲ ਤੇ ਬਾਈਸਟੇਬਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ PWM ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਨੋਸਟੇਬਲ ਮਲਟੀਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ PPM, ਪਲਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਹੈ ਜੋ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ PWM ਪਲਸਿਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਸਿਸ ਦੀ ਵਿਡਥ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਸ PWM ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਮੋਨੋਸਟੇਬਲ ਮਲਟੀਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੈਟ PPM ਸਿਗਨਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਸਿਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, whereas their amplitude and width remains same. In last slide, the vertical dotted lines, these vertical dotted lines shown are treated as reference lines. PPM pulses marked 1, 2 and 3 go away from their respective reference lines. So here we've seen these PPM pulses 1, 2 and 3 goes away from their respective reference lines, whereas these corresponds to increase in modulating signal. So whenever these pulses go away from the reference lines, it represents modulating signal is increasing, whereas pulse number 4, 5, 6 and 7 comes closer to their reference lines. ਜਦੋਂ modulating signal, the reference lines in the middle of each pulse, ਜਦੋਂ pulse ਆਪਣੀ reference line ਦੇ ਨੇੜੇ show ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ represent ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ modulating signal decrease ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ reference line modulating signal ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, it represents modulating signal is increasing. So in this last slide, pulses 1, 2 and 3 are going away from their reference pulses. This represents modulating signal is increasing, whereas pulses 4, 5, 6 and 7 come closer to their reference lines. This represents modulating signal decreases. The PPM signal can be generated from PWM signal. The PWM pulses obtained at the output of comparator are applied to a monostable multivibrator which is negative edge triggered. So the monostable multivibrator we used here is a negative edge triggered. So whenever it gets a negative edge from this PWM pulse, these are the negative edges. Negative means when we are going from high to low. Whenever this monostable multivibrator gets negative edge, its output goes from low to high. It remains high for fixed duration, then again low, then again when it gets a negative edge, its output again goes from low to high. It remains high for fixed duration, then again low, then again it gets a negative edge, low to high, for fixed time it is high,
then again low. So hence the each trailing edge, each negative edge of the PWM signal, the monostable multivariate output goes high. It remains high for a fixed duration that depends upon its RC components. Thus, as the trailing edges of the PWM signal keeps shifting in proportion with the modulating signal, the position of pulses in PPM also keeps shifting. So, as in this last slide, the negative edge, the trailing edge of each PWM pulse varies in accordance with the modulating signal. From these negative edges, we get this PPM signal. So, indirectly, the position of pulses varies in accordance with the modulating signal. Therefore, all the PPM pulses have the same amplitude and width, but the information is conveyed via changing position of pulses. So, in case of PAM, pulse amplitude modulation, the information is in the changing amplitude of pulses. In PWM, the information is in the changing width of the pulses, whereas in case of PPM, the information contained in the changing position of pulses. Then comes these all three are the analog pulse modulation techniques. Then comes digital modulation techniques. First of all, there are some advantages of digital communication. These are: digital signals are very easy to receive. The receiver has to just detect whether the pulse is low or high. So, receiving is very easy. It is only to detect whether the pulse is low or high. AM and FM signal become corrupted over short distances as compared to digital signals. In digital signals, the original signal can be reproduced accurately. Digital signals ਦੇ ਵਿੱਚ original signal ਨੂੰ reconstruct easily ਤੇ accurately ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. The signals lose power as they travel, which is called attenuation. Whenever the signals travel from transmitter to receiver, they lose power, which is known as attenuation. Whenever AM and FM signals are amplified at a receiver, the noise also get amplified. AM ਤੇ FM receivers ਦੇ ਵਿੱਚ amplification ਦੇ ਨਾਲ noise ਵੀ amplify ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. But in case of digital signals, they can be cleaned up to restore the quality and amplified by regenerators. Regenerators digital communication ਦੇ ਵਿੱਚ possible ਨੇ. Regenerators ਕਰਕੇ signal ਨੂੰ clean ਕਰਕੇ amplify ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The noise may change the shape of the pulses, but not the pattern of pulses. Shape change हो सकती है pulses ਦੀ, पर ਉਹਦਾ pattern मतलब 1 ਜਾਂ 0 same ही रहेगा. FM and PAM signals can be received by anyone by suitable receiver, but digital signals can be coded so that only the person who is intended for can receive them. High security है, सिर्फ वही person ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ receive ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ coding ਹੈ. AM and FM transmitters are real-time systems. That is, they can be received only at the time of transmission. AM ਤੇ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ. But digital signals can be stored at the receiving end. ਜਦੋਂ ਕਿ digital signals ਨੂੰ store ਕਰਕੇ use ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Then next point is digital signals can be stored. So ਇਹਨਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਲਾਈਡਸ, ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਡੋਪਟਡ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. Digital pulse modulation techniques are of two types, that is pulse code modulation PCM and delta modulation, that is DM.
PCM, pulse code modulation. PCM is the most commonly used digital modulation scheme. In PCM, the available range of signal voltages is divided into levels, and each level is assigned a binary number. So, the samples are divided into levels and each level is assigned a binary value, binary number. So, each sample is represented by a binary number and